discuss the subject of dealing with distractions in meditation. We're going back to the path into jhanas, the path into peace and stillness. And භාවනාවේ විවිධ පසුබෑම් පිළිබඳව කතා කරන්නයි මේ අවස්ථාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි සාකච්ඡා කළා ධ්‍යානවලට යන මාර්ගය පිළිබඳව. Many of you know that sometimes there may be thoughts, wandering thoughts, there may be aches and pains in the body, there may be sound outside which distracts you. බොහෝ අයට සමහර ලාවට පිටින් ඇහෙන ශබ්ද, ඊට පස්සේ හිතේ සිතුවිලි, මේ විවිධ දේවල් භාවනාව කඩාකප්පල් වීමට බලපාන දේවල් ඇති. And sometimes those distractions are very difficult to deal with. සමහර ඒවා තියෙනවා ඔබට හරි අපහසුයි ඒවා යටපත් කරගන්නට. Even though that your aspiration is to be still and peaceful, the mind goes out to those distractions and it disturbs your meditation. ඔබේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස සමග ඉදිද්දී වුණත් මනසට යම් කිසි බාධකයක් ඇවිල්ලා ඒ හරහා ඔබේ භාවනාව කඩා බිඳ දාන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. During interviews, people have been asking me about some of the distractions which they have. මේ වගේ බාධක පිළිබඳව මට මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී සමහර අය ඇවිල්ලා කිව්වා. දැන් අද ඒ ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. And today I wanted to give some advice on how to deal with those, so that when it comes to things like jhanas, you can experience them for yourself rather than having a monk like me explain them to you. ධ්‍යාන වගේ අවස්ථාවලට එනකොට ඔබට මේක අත්දකින්න පුළුවන් මම වගේ කවුරුවත් ඔබට කියා දෙනවට වඩා. So distractions, first of all, I'd like to use a simile, which is a simile of how the mind focuses. මම මේ වෙලාවේදී උපමාවක් කියන්න කැමතියි මනස කොහොමද ඉලක්ක කරන්නේ කියලා. I do remember as a child going to cinema. When I went to a cinema, when you first looked at the screen, had a huge screen with curtains to either side and above. But after a short while, after the movie had started, you lost all perception of the curtains and the surrounds. You could only see what was in the center. ඔබ මට මතකයි පුංචි කාලේ සිනමා මූවිස් චිත්‍රපටි බලන්න යනවා. ඒ යනකොට චිත්‍රපටි ශාලාවේ තිරය දෙපැත්තේ තියෙනවා තිර ඇදලා මූලික තිරයට උඩිනුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවටත් තියෙන මේ හැම එකකටම වඩා ටික වෙලාවක් යනකොට මට පේන්න ගන්නේ මැද තියෙන අර තිරය සහ ඒ තුල තියෙන පින්තූර විතරයි. එයත් මැදයි මම බලන් ඉන්නේ. When I'm on aircraft, you have to look at the safety video. ගුවන් යානයක ඉන්නකොටත් ඔබට බලන්න තියෙනවා ආරක්ෂාවට තියෙන ඒ වීඩියෝ එක දිහා. As you're watching that safety video on the screen, I have noticed too that when I first start to watching that screen, I can see its edges. But when you start focusing, the edges disappear. This is what happens when you focus on the center. What's on the edge vanishes. ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ටික වෙලාවකින් ඒ වටේට තියෙන දේවලුත් එක්ක පේන්න මුලදී යන්නේ. ඊට පස්සේ වෙලාව යනකොට මැද තියෙන ඒ තිරය විතරයි ඔබට පේන්න යන්නේ. අවට තියෙන දේවල් ගිලිහිලා යනවා. And for you lay people who have televisions, and if you're thinking of buying one of these new plasma screen TVs, which are so wide, so you can watch World Cup cricket coming soon, don't worry about that. Even small TV screens have the same effect. මේ ගිහි අය දිහා හැල්ල මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් විශාල ලොකු පුළුල් තිරයක් තියෙන ටීවී එකක් ගන්න කියලා මේ ළඟ තියෙන ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් එක බලන්න. ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා. අර ඒ ප්‍රතිඵලයම පුංචි තිරේ තියෙන ටීවී එකේ තියෙනවා. If you focus in the center, you have no perception of how big that screen was.
ඔබ මේ මධ්‍යයට ඉලක්ක කරාට පස්සේ ඒ තියෙන විශාලත්වය පිළිබඳව ඔබේ අවධානයක් නැහැ. අර පුංචි තිරය වුණත් ඒ විශාල විදියට මුළු අනිත් අවට තියෙන සියල්ල අමතක වෙලා ඒ තිරය විතරයි ඔබට එතකොට පේන්න යන්නේ. Because the middle fills your whole mind. මේ මධ්‍ය තුල ඔබේ සියලුම මනසම පිරෙන නිසා. It's a small screen or a big screen, the effect is the same. කුඩා තිරය වුණත් විශාල තිරය වුණත් ඒ එකම ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. The only time you'll notice whether it's a big screen or a small screen is when it's turned off. එය ක්‍රියා විරහිත කරාට පස්සේ විතරයි ඔබට තේරෙන්නේ මේක පුංචි තිරයක්ද විශාල තිරයක්දයි තිබ්බේ කියලා. But when you're watching, it appears the same. ඔබ නරඹනකොට ඒ දෙකම එක සමානයි. And the reason is because it's the nature of your mind that whatever you put in the center as it was will remain, and what's on the edges disappears. මේ මනසේ ස්වභාවයත් ඒකයි. මැදේ තියෙන දේ හැර අනිත් සියලු දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. I've used that insight into the psychology of the mind to help with my own meditation. මගේ භාවනාවේදීත් මටම උපකාරී වෙන විදියට මේ මනෝවිද්‍යාත්මකව මම මේක යොදා ගන්නවා. To teach this technique to others. For example, you may be watching your breath. උදාහරණයක් විදියට ඔබ හුස්ම රැල්ල නරඹනව වෙන්න පුළුවන්. You may have pain in the knee. ඔබට දනිස්වල වේදනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. There may be someone who's very noisy sitting close to ළඟ ඉන්න කෙනා ഘോഷාකාරී වෙන්න පුළුවන්. you. Or there may be somebody making a noise. Maybe it's a farmer walking. සමහර වෙලාවට ඈතින් ඉන්න කෙනෙක් ශබ්දයක් ඇති කරන වෙන්න පුළුවන්. ගොවියෙක් වගේ ඈතින් ඉන්න කෙනෙක්. Past your hermitage and playing some music. සමහර වෙලාවට සංගීතමය හඬක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉන්න ආරාමයේ ආසන්නයෙන් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ශබ්ද කරන්නේ. Now what you normally do is that you go to that distraction and literally you put the distraction in the center of your field. It becomes more important to you than the breath. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඒ අවධානය අර බාධා වෙච්ච එකට ගිහිල්ලා එය ඔබේ මධ්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඒකට ඊට පස්සේ මනස ඉලක්ක කරන්නේ. What's more important goes to the very center. And because the distraction, the sound of the farmer passing by, the sound of the birds or the pain in the knee, because that is at the center, then you lose your breath. අර මධ්‍යයට ඒ ගොවියා නිකුත් කරන හඬ හෝ කුරුල්ලාගේ ශබ්දය හෝ වෙන කුමක් හෝ බාධකය පැමිණෙන එක මධ්‍යයට පැමිණෙනකොට හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව අවධානය ඔබෙන් ගිලිහෙනවා. It falls off the screen. ඔබේ තිරයෙන් එය ඈත් වෙලා යනවා. So the technique which I have used successfully and taught to many others is it does not matter what is happening, what distraction is occurring around you. Keep this meditation object in the very, very center of your screen. මම මේක බොහෝ අයට කියන උපක්‍රමයක්. කුමන බාධකයාවත් කමක් නැහැ. ඔබ දැනට හුස්ම රැල්ල නම් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ ඔබේ තිරයේ මැදම තියාගන්න පුරුදු වෙන්න. So you're watching the breath and there's all this noise around you. Noise from people, noise from birds and animals. But that's on the edge of the screen. You don't give it central importance. Yes, you know it's there, but it's over here somewhere, to your left. ඔබට ඕනම දෙයක් ඇහෙන්න පුළුවන්, දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ දන්න ඒක ඒක තියෙනවා. නමුත් මේ ළඟ නෙමෙයි ටිකක් ඈත කෙළවරකයි තියෙන්නේ කියලා. ඔබට විශේෂ අවධානය තියෙන්නේ මේ හුස්ම රැල්ල නම් එයම මූලික කොටගෙන ඔබ කටයුතු කරගෙන යන භාවනාවේදී. You can feel the pain in the knee, but it's over here somewhere. දනිස් වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකත් තියෙන්නේ අර කොහෙදෝ කෙළවරක ළඟ නෙමෙයි. You can actually feel the cold in the body or the heat, but it's over there somewhere. Because in my center I'm watching the breath.
මම බලාගෙන ඉන්නේ හුස්ම රැල්ල ඔබට දැනෙන සීතල හෝ උෂ්ණය හෝ කුමක් හෝ තියෙන්නේ ඈතින් මැදේ තියෙන හුස්ම රැල්ලයි. And all these distractions, they surround the breath, but they don't take the center stage. හුස්ම රැල්ල වටේටයි අර ඔක්කොම බාධා තියෙන්නේ. නමුත් මැදේ තියෙන්නේ මේ හුස්ම රැල්ලමයි. And I've used that to test myself because I've meditated in some very, very noisy surroundings. මම මේක උපක්‍රමයක් විදිහට භාවිත කරනවා. බොහෝ වෙලාවට මම ഘോഷාකාරීම ස්ථානවලත් භාවනා කරලා තියෙන නිසා. One of the most noisy places I've ever meditated was in the center of the city of Perth in Australia. ඕස්ට්‍රේලියාවේ නගරයේ මධ්‍යය තුල එක අවස්ථාවක මට භාවනා කරන්න සිද්ධුණා. ඒ එක්තරා මම භාවනා කරපු ഘോഷාකාරීම ස්ථානවලින් එකක්. During a very middle of the day, that's actually early afternoon, what was happening, the Burmese Buddhist community in Perth were doing some sort of demonstration, a peaceful demonstration, to bring awareness to the abuses of the regime over in Burma at that time. I think that was the time when many monks had been murdered and also many people in the very early riots in that country. බුරුමයේදී හාමුදුරුවරුන්ට ගොඩ හාමුදුරුවරු විශේෂයෙන්ම මරලා දාලා ඒ බාධක ඇති වෙච්ච කාලේ තමයි ඒ බුරුම ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටිය බුරුම ජාතිකයෝ එකතු වෙලා සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්තුවා. අන්න ඒ කාලේ තමයි මේ විදියට භාවනා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණේ. And they wanted to make a peaceful protest, and they said what they were doing was just meditating on the steps of a church in the busiest part of Perth. And they invited, would I come along just to meditate? මේ පර්ත් නගරයේ තියෙන ඉතාම කාර්යබහුලම ස්ථානයක පල්ලියක් තියෙනවා. ඒ පල්ලියේ පඩිපෙළවල් උඩ ඉඳගෙන භාවනා කරන්නයි කියලා මටත් ඒ ඇත්තෝ ඉන්න කියලා කිව්වා. Not to say anything or do anything. And I thought that would be a wonderful challenge to meditate for 2 hours on the cold sidewalk. No cushions or pillows, just on the hard stone, in front of a shop which was called Time Zone, where they were having computer games. This was many years ago, and loud music blaring out at many decibels. ඒ සීතල පඩි පෙළ උඩ ඉඳගෙන පැය දෙකක් භාවනා කරන්න මිසක් වෙන කිසිම දෙයකට නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ඒ සාමකාමී උද්ඝෝෂණය පැවැත්තුවේ. ඒ අපි භාවනා කරපු තැනට ඉදිරියෙන් තිබුණ ටයිම් zone කියලා කම්පියුටර් ගේම්ස් වලට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඉඳලම පවත්වාගෙන ආපු එක්තරා කඩයක්. එතන ඊටාම ഘോഷාවක් ඒ කඩයෙන් නිකුත් වෙන්නේ. And I thought what a wonderful challenge that would be. මං හිතුවා ඒක මොනතරම් හොඳ අභියෝගයක් වෙයිද කියලා. So you sat there. You sat on the hard concrete, which was cold and very painful after a little while to sit on. And you ටිකක් වේදනාකාරී අර කොන්ක්‍රීට් පඩිය උඩ ඉඳගෙන ටිකක් සීතල ඒ අභියෝගය මම බාරගත්තා. heard all this sound, very loud sound, in the center of town with this rock music coming out. රොක් මියුසික් කියන මේ ഘോഷාකාරී සංගීතය තමයි අර ටවුන් එක මැද තියෙන මේ කඩෙන් නිකුත් කළේ. And then you had to meditate for 2 hours. It was a wonderful challenge. So what did you do? You focused on your breath. But the breath had to be in the center. Yes, you could hear this noise. You could feel the sort of the hard seat you were on. But it was not in my center. My center was the breath. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මට කරන්න තිබේ හුස්ම රැල්ල මූලිකව මැදේ තබාගෙන අවටින් ඇහෙන ශබ්දයන් ඈත් කරමින් භාවනාවේ නියුක්ත වෙලා ඉන්න මැදයේ ඉලක්ක කොටගෙන තිබුණේ හුස්ම රැල්ල. And because the center was the breath, it's the nature of the mind to focus in, and what's on the edge vanishes. ඔබේ මැදයේ තිබුණ හුස්ම රැල්ල නිසා මනසේ ස්වභාවය තමයි මේ මැද තියෙන දේට ඉලක්ක කිරීම. අවට තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ නිකම්ම ක්‍රියා විරහිත වෙලා යනවා. So after a short while,
you literally couldn't hear the sound because it fell off my screen. You couldn't feel the body. That was off my screen too. You just had the breath. That was all. හුස්ම රැල්ල හැරෙන්න ශරීරයත් ඒ වගේම අවට තිබිච්ච ഘോഷාවනුත් මේ ඔක්කොම තිරයෙන් පිටට තිබිච්ච දේවල් ඒ ඔක්කොම වැටිලා නැති වෙලා ගියා. හුස්ම රැල්ල විතරයි දැන් මට දැනෙන්නේ. That's called focusing. අන්න ඒකයි ඉලක්ක කරනවා කියලා කියන්නේ. And now I managed to survive that test very well. To meditate very peacefully, very happily, right in the middle of the most noisiest place you could imagine. ඔබට හිතන්න පුළුවන් ഘോഷාකාරීම ස්ථානයකින් දැන් මම මේ විදියට පැය දෙකම හොඳට භාවනා කරන්න මට පුළුවන් වුණා. අර නියම ඉලක්ක කිරීම නිසා, ඒකාග්‍ර කිරීම නිසා. Now, that was just a test, but that technique you can use just in ordinary meditation practice. ඒක උපක්‍රමයක් ඔබටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය භාවනා පුහුණුවේදී. Sometimes that distraction is these thoughts which come up. සමහර වෙලාවට ඔබට බාධා වෙන්නේ මේ සිතිවිලි ගලාගෙන එන එක වෙන්න පුළුවන්. There may be thoughts and you get upset that your mind is wandering. If you get ඒ සිතිවිලි එනකොට ඔබ ටිකක් කනගාටු වෙන්න ගන්නවා මනස එහි මෙහි යනවයි කියලා. upset that your mind is wandering, you find the thoughts take the center stage. එතකොට සිතිවිලි මැදයට පැමිණෙන ඔබට ඒක බාධාවක්. And your breath is over here somewhere. හුස්ම රැල්ල තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් කෙලවරකයි. Soon your breath falls off and you don't notice it anymore. හුස්ම රැල්ල ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අතුරුදහන් වෙලා යයි. ඔබට ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සිහියක් නැහැ. The right way of dealing with such distractions, wandering mind, sounds outside or aches or pains in the body, is to keep the breath in the center. You don't need to do anything about those distractions. අවටින් එන බාධක කිසිම දෙයකට ඔබට කරන්න ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ හුස්ම රැල්ල ඔබේ මැදේ තියාගෙන එය ඉලක්ක කරගෙන සිටීම විතරයි. වෙන කිසිවක් කළ යුත්තේ නැහැ. You don't need to think, that monk, I know who he is, who's making all that noise. I'm going to tell the organizers so that next time he's never allowed to come on a retreat. ඔබට හිතන්න ඕනේ නැහැ මේ අර හාමුදුරුවෝ ഘോഷාකාරී මේ ඊළඟ භාවනා පුහුණුවට උන්වහන්සේට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා මම සංවිධායක මණ්ඩලයට කියන්නත් ඕනේ කියලා එහෙම හිත ඉන්න එපා. You've actually now made that noise the center of your screen and you've forgot the breath as you get angry. ඔබ ඒ කරලා තියෙන අර අවටින් ආපු ഘോഷාව ඔබේ මැදේ කරගෙන මැද තියෙන ඉලක්කය කරගෙන හුස්ම රැල්ල අමතක කරලා නිකම්ම කේන්ති ගත් එක විතරයි. Keep that noise on the edge. Keep the breath in the center. So the breath is, you can hear that noise. You're not dealing with it. You're letting it be, but you're not giving it importance. ඒ ഘോഷාව කෙලවරේ තියෙන දීලා හුස්ම රැල්ල මූලික කරගන්න අර ഘോഷාවට නෙමෙයි ඔබ එතකොට මූලිකත්වය දෙන්නේ. ඒක දැනෙනවා තමයි. නමුත් මූලිකත්වය ඔබ දීලා තියෙන්නේ හුස්ම රැල්ලට ഘോഷාවට නෙමෙයි. The importance is with your meditation object, the breath. ඒ තමයි වටිනම දේ හුස්ම රැල්ල. You're not trying to get rid of the distractions. The breath is here. You're allowing them to be, but not in the center. ඔබ අර ഘോഷාවත් හෝ කුමක් හෝ එක්ක ගනුදෙනුවක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මැදේ තියෙන හුස්ම රැල්ල අර තියෙන දේවල් ඔහෙ තියෙන්න දෙනවා. බාර ගන්නවා. And you'll find after a while, you don't know when it happens, because your attention is on the breath, and after a while you realize the sounds, the distractions, they're gone. ඔබට ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් තේරෙන්න ගන්න ඔබ දන්නේ කොයි වෙලේද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඔබේ ඉලක්කය හුස්ම රැල්ල අනිත් හැම දෙයක්ම ගිහිල්ලා. Because they do literally fall off the screen as you focus in. ඔබ ඉලක්ක කරනකොට තිරයෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. මූලික ඉලක්කය රැඳිලා තියෙනවා අනිත් දේවල් ඈත් වෙලා යනවා. And that's a very, very effective way of meditating when people are making noise. අනේක ඊටාම ප්‍රතිඵලදායක ක්‍රමයක් මිනිස්සු ഘോഷාවන් නගනකොට භාවනා කරන්න. It's a very effective way of meditating in the cold or the heat. සීතල අවස්ථාවේදීත් උෂ්ණ අවස්ථාවේදීත් භාවනා කරන්නත් මේක ඊටාම ප්‍රතිඵලදායකයි. Because if you were cold in the last few days,
And if you make that such an important thing, you'll find it's the center of your screen. And you can't watch the breath because it's cold, it's cold, it's cold, it's cold. ඔබ සීතල මූලිකත්වයේ තබාගත්ත නම් පහුගිය දවස් කිහිපය පුරාම තිබිච්ච විදිහට ඔබේ මූලිකත්වය වෙන්නේ සීතල 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 කියන එක විතරයි මනසට දෙන පණිවිඩය. එතකොට හුස්ම රැල්ල ඔබෙන් ගිලිහෙනවා. As a monk, I have meditated in some very freezing places. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදිහට ඊටාම සීතල මිදෙන සුළු අවස්ථාවල තැන්වලත් මම භාවනා කරලා තියෙනවා. And some very hot places. ඒ වගේම උෂ්ණ අධික තැන්වලත් භාවනා කරලා And තියෙනවා. in my monastery in Australia, once it got to 46 degrees. මගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ආරාමේ දෙක වතාවක් අංශක 46 දක්වා උෂ්ණත්වය ඉහළ ගියා. So it was very, very hot. And I visited monasteries in places like England when it got down to minus 26 degrees. සමහරලාට මං එංගලන්තේ ආරාමයකට ගියා ඍණ 26ක් දක්වාම උෂ්ණත්වය කියන්නේ සීතල මට්ටමට පත් වෙන තැන් වල මං හිටියා. Before we installed the heating. අර ඒ රටවල ගෙවල් ඇතුලේ සවි කරන්න කලින් උෂ්ණත්වය ඇති කරන උපකරණ. One monk told me it was so cold he made himself a cup of tea, a hot cup of tea in Gilampas. He went to toilet just to urinate for 3 minutes. When he came back, the tea wasn't cold, it was solid ice. එක හාමුදුරනක් මට ගිලම්පසක් හදලා දීලා කැසිකිලියට ගියා විනාඩි 3කට. ඇවිල්ලා බලනකොට ඒක සීතල වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒක අයිස් වෙලාම තිබුණා. So it only took about 3 or 4 minutes to turn hot tea into ice. විනාඩි 3-4කින් අර උෂ්ණෙන් තිබිච්ච තේ එක අයිස් බවටම හැරිලා ගිහිල්ලා. That's how cold it was. අනේ තරම් සීතලේ තමයි සීතල ගතියක් එහි තිබුණා. So the way you deal with that, yeah, you can feel the body cold, you can feel the body hot, but that's not the major thing. It doesn't take center screen. ඔව් ඔබට සීතල දැනෙන්න පුළුවන් උෂ්ණේ දැනෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක නෙමෙයි ප්‍රධාන දේ ප්‍රධාන තිරය වෙන්නේ ඔබේ හුස්ම රැල්ල. The center is always with my breath. මැදේ තියෙන්නේ කොයි වෙලේත් හුස්ම රැල්ල. Until after a while, the things on the edge, they fall away. ආවට තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් වැටෙනවා නැති වෙලා යනවා. If you make a problem out of them, and the distractions are important, then they're center. That is a mistake. ඔබ කරන අත්තරද තමයි අර කුමක් හෝ ප්‍රශ්නයක් අවට තියෙන බාධාවන් එක්ක ඇති කරගෙන ඒ මැදයට ගත්තට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ ප්‍රධාන එක බවට පත් වෙන එකයි. But sometimes these thoughts, especially the heat and the cold, the aches in the body, even the sounds outside, that's not so much a problem as the thinking mind. මේ හිතන මනසට වඩා අර අවට තියෙන උෂ්ණත්වයත් සීතලත් ඒ වගේම ශබ්ද වුණත් සමහර වෙලාවට බාධා වෙන්නේ නැහැ. මේ සිතන කොයි වෙලේ සිතවිලි ගලාගෙන එන එක ඔබට බාධාවක් ප්‍රධාන බාධාවක් වෙන්නේ නැති. Because already yesterday had the question, Ajahn Brahm said just to let things go, so I just let things go, and my thoughts come and my thoughts go. Look, you have to know what to let go of. ඊයේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කවුරු හරි ආචාර්ය බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ යන්න ඉඩ හරින්න කියලා මගේ සිතවිලිත් එනවා ඔහේ මං යන්න දෙනවා එහෙම නෙමෙයි ඔබ දැනගන්න ඕන මොනවටද ඇත්තටම මොන වගේ දේවල්ද අතහරින්න ඕන යන්න ඕන කියලා. Don't let go of the wrong things. වැරදි දේ යන්න දීලා හරියන්නේ නැහැ. An example of that was one of my students in Australia. He was inspired to become a Buddhist. මේකට උදාහරණය තමයි මගේ එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න එක ළමෙක් එයාට අවශ්‍ය වුණා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙන්න. And so he took the 3 refuges and the 5 precepts.
අවට බෞද්ධයෙක් වෙන්න යවුනුනේ ඊට පස්සේ තිසරණ සරණ ගිහිල්ලා පංචශීලය සමාදන් වෙලා. And of course, in many places like the West, one of the hardest precepts to keep is the fifth, not taking alcohol. බටහිර රටවල අසීරුතම ශික්ෂාපදයක් තමයි ශික්ෂාපද පහෙන් පස්වෙනි ශික්ෂාපදය. ඒ කියන්නේ මද්යපානයෙන් වැළකී සිටීම. But when people in the West take those 5 precepts, they mean it. බටහිර රටවල නමුත් ඒගොල්ලෝ ශික්ෂාපද ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ අර්ථවත් කරනවා. ඇත්තටම සමාදම් වෙනවා. And I'm not saying this here, but I've seen Sri Lankan people in Australia be in the temple, taking the 5 precepts on Wesak Day, and straight afterwards going to the car park, opening the boot and taking out some whiskey. නමුත් මම මේක කියන්නේ මේ දැනට මේ ලංකාවේ ඉඳගෙන මම මේ රටේ ඉන්න අය ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය වෙසක් දවසේම හරියටම පන්සලේ සිල් සමාදන් වෙලා ගිහිල්ලා කාර් එක ළඟට ගියා විතරයි බෝතලේ ඇරලා ටිකක් කටට හලා ගන්න එකයි කරන්නේ. To have a drink. It may be half an hour after doing pansil. පන්සිල් අරගෙන පැය භාගයකටත් පැය භාගයක් ගියේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Because they don't take it seriously. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක ඒ තරම් වැදගත් විදියට ප්‍රධාන විදියට සලකලා ගන්නෙ නැහැ. You know that sometimes that when people are new to Buddhism, they take it very seriously. නමුත් බුදුදහමට ආගන්තුක අය ඒගොල්ලෝ වැදගත් විදියට එය සැබෑ ලෙසටම බාර ගන්නවා. If I'm going to keep pansil, the 5 precepts, I'm going to keep them. ඒගොල්ලෝ කියනවා මම පන්සිල් සමාදන් වෙන්න වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අදහස් කරනවා. For life. So ජීවිත this කාලයටම. man wanted to keep the 5 precepts. And he told me a few days afterwards, he was at a function for his business, for his company. And they had somebody passing around alcohol to drink, which was very common. And this man told the person serving the drink, said, "No, I don't take alcohol anymore, I'm a Buddhist." And the man serving the drink said, "Oh, you're a Buddhist, that's wonderful," he said. "I know all about Buddhism. It's all about letting go. Come on, let go and have a drink." ළමයා ඊට පස්සේ තමන්ගේ කාර්යාලය සම්බන්ධව ගනුදෙනුවකට වෙන ස්ථානයකට ගියාට පස්සේ කටයුතු අතරතුරේදී තවත් එක්කෙනෙක් මධ්‍යසාර බඳුන් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ සිද්ධ වෙන දෙයක් ඒ ළඟින් යනකොට එයා ප්‍රතික්ෂේප කරා එපා කියලා. ඊට පස්සේ මම පන්සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ මම දැන් බෞද්ධයෙක් ඒ හින්දා මට එපා කියලා කිව්වහම ඊට පස්සේ එයා ඇවිල්ලා කිව්වා ඔව් ඔබ බෞද්ධයෙක් තමයි බුදුදහම උගන්වන්නේ ඔක්කොම අතහරින එක ඒක ඒ අදහස අතහැරලා එහෙනම් අපි චුට්ටක් ගමු කියලා කිව්වා. That's the wrong type of letting go. අනේ වැරදි විදියට අතහැරීම කියන එක ඒක වැරදි ඒ විදියට කරන එක. So when actually you're having these wandering thoughts, if they continue on, you are not letting them go. ඔබ සිතුවිලි ගලාගෙන යද්දී ඒවත් එක්කම ඔබ දිගටම පාත්වාගෙන යනවා නම් ඒක නෙමෙයි නියම යන්න දීම අතහැරීම කියන්නේ. You're indulging in them. ඔබ ඒ තුළ සුවය ලබන එකයි කරන්නේ ආස්වාදනය කිරීම. To know what I mean, I'm going to go back to a cinema, a movie example. මම මේ කියන දේ තව දුරටත් හොඳට තේරුම් කරන්න ආපහු මම මේ චිත්‍රපටයක් බැලීමේ උදාහරණයකට යන්නයි යන්නේ. One of my best friends, I went to primary school with him and then right through high school. He remains a very close friend. Even though he's not a Buddhist, I still keep in contact with him. මගේ එක සමීපතම යාළුවෙක් පෙර පාසල් ගිය කාලෙත් ඉහළ ඉස්කෝල උසස් පාසල් වලට ගිය කාලේ ඉඳලම හිටිය නමුත් බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි තව දුරටත් මමත් ඒ යාළුවා ගනුදෙනු තවම සම්බන්ධතාවයේ තියෙනවා. And he told me that when he was maybe in his early 20s, he travelled to the island of Jamaica. අවුරුදු 20 වගේ
ඔහු මට කිව්ව එක වතාවක් අවුරුදු 20 වගේ ජමේකා දිවයිනට ගියා the West Indies. බටහිර කොදෙව්වල. Now that is a very rough country. I do think it has the highest murder rate in the world. At least in those days it did. අඩුම තරමේ ඒ දවස්වල හරි වැඩිම මරණ අනුපාතයක් තිබිච්ච ඊටම දරුණු පිරිසක් හිටිය කාලයක් තමයි ඒ රට. It's very, very violent. ඊටම අපරාධකාරී අය තමයි ඉන්නේ, දරුණු අය. And he went outside of the city into the country areas. ඔහු නගරයෙන් පිටත ගම් ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත තැන්වලට ගියා. And he went to a nice town there, and one evening his host invited him out to watch a movie. ඔහුට ඔහුව රැකබලා ගත්ත නිවසේ අය ආරාධනා කළා චිත්‍රපටයක් බලන්න යන්න කියලා. And this was in what they called the drive-in movie. මේකට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ drive-in movie කියලා. Where you could go in a car, or you can just walk in and sit on the big grass and see the movie on this huge screen. ඔබ පිටියටම කායක පදවගෙන ගිහිල්ලා ඒ කායකේ ඉඳගෙන හරි ඒ පිටියටම ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඉතා පුළුල් තිරයක තියෙන මේ චිත්‍රපටිය ඔබට එලිමහලින්දම් බලන්න පුළුවන්. It was like open air movies. And when he went to this movie theatre, he noticed that the screen was made out of concrete. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මගේ යාළුවට තේරුණා මේ තිරේ හදලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් වලින්. In most cases the screen is made out of canvas. But this was out of බොහෝ අවස්ථාවල කැන්වස් වලින් තමයි මේ තිරය හදන්නේ. නමුත් මේ තිරය නම් කොන්ක්‍රීට් වලින් තිබ්බේ. concrete, and very thick concrete. It must have cost the owner of that movie theatre a fortune to build a huge block of concrete to show the movie on. අර සිනමා හලේ අයිතිකාරයට මහ විශාල ධන ලාභයක්වත් තියෙන්න ඇති. ඒ තරම්ම ඝන කොන්ක්‍රීට් එකක් විශාල තිරයක වෙනුවෙන් ඒ තරම් කොන්ක්‍රීට් එකක් හදන්න. And my friend asked, why is this screen made of concrete? මගේ යාළුවා ඇහුවලු ඇයි ඒ කොන්ක්‍රීට් වලින් මේ තිරය හැදුවේ කියලා. And the answer was this. In that town, the people in that town, they loved violent movies, especially Western movies. එයාට පිළිතුර ලැබුණා ඒ නගරයේ ඉන්න මිනිස්සු කැමති මේ දරුණු චිත්‍රපටි වලට විශේෂයෙන් බටහිරින් පැමිණෙනේවට Cowboys and Indians. Cowboys and Indians වගේ චිත්‍රපටි. And they said whenever there was a gunfight on the screen, the people in the audience would get their guns out too and join in. If they didn't like the Indians, bang bang, they'd shoot the Indian on the screen. If they did not like the sheriff, they'd shoot at the sheriff. They all had guns and it was very rough. ඒ වෙලාවේ මිනිස්සු චිත්‍රපටිය බලන අයත් චිත්‍රපටියේ තියෙනවා නම් සටනක් හරි මොකක් හරි දරුණු වෙඩිහුවමාරුවක් වගේ එකක් බලාගෙන ඉන්න අයත් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ තුවක්කු අරගෙන ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. තමනුත් තමන් කැමති නැත්නම් ඉන්දියන් පැත්තේ අයට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ල වෙඩි තියනවා. එහෙම නැත්නම් ෂෙරිෆ් පැත්තේ අයට අකමැති නම් ඒ පැත්තට සවත් පිරිසක් තිරේ දිහාට වෙඩි තියනවා. And the owner of the cinema, he'd ruined so many canvas screens, he decided he had to build a big concrete screen so people could enjoy themselves and shoot on the movie whoever they wished. සිනමා හලේ අයිතිකාරයා කරේ කැන්වස් තිර ගොඩක් එයාට විනාශ කරන්න සිද්ධ වෙච්ච හින්දා කොන්ක්‍රීට් වලින්ම හැදුව මිනිසුන්ටත් මේ චිත්‍රපටිය තවත් විනෝද වෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට. Well, that was a true story. And ඒක සැබෑ කතාවක්. what was happening there was when they were seeing the movie, they were getting attached and engrossed and involved in the movie. මොකක්ද ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ චිත්‍රපටිය බලනකොට ඒ චිත්‍රපටියට ඔබ ඇලෙනවා. ඒ තුල ඔබ ජීවත් වෙන වගේ ඔබට දැනෙනවා. It's as if that they were part of that movie, so they wanted to shoot the people they did not like. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය වෙනවා
තම අකමැති කට්ටියට වෙඩි තියන්න. Now that's exactly why your mind wanders off. You get engrossed, attached, involved in your wandering thoughts as if they are yours. And that is why they go on and on and on. ඔබේ මනසේ සිතුවිලිත් එක්කත් මේකමයි වෙන්නේ. ඔබේය කියලා හිතලා ඒ තුල යෙදෙන්න ගන්නවා. එහෙම යෙදුනට පස්සේ ඒක දිගටම පැවතීගෙන යනවා. I've seen on the aircraft people watching movies. මම දැකලා තියෙන ගුවන් යානයේදී මිනිස්සු චිත්‍රපටි බලනවා. And I've seen them jump when something very exciting happens. කිසියම් තැති ගන්නා සුළු දෙයක් ඇති වෙනකොට සමහර අය එක සැරේම තීගැස්සিলা උඩ පනිනවා. I've seen them on the aircraft cry when something sad happens. My goodness, it's only a movie. Why are you getting sad and crying? සමහර අය චිත්‍රපටයේ වෙන දේ දිහා දැකලා අඬනවා. අනේ දෙයනේ ඇයි මේ අඬන්නේ? මේ චිත්‍රපටයේනේ මේක සිද්ධ වෙන්නේ. And the reason is because you get involved. ඒකට හේතුව ඔබෙහි කොටස්කාරයෙක් වෙන එක. That's actually the trick of the producers of the movie to try and draw you in. චිත්‍රපටිය නිෂ්පාදනය කරන අයගේ උපක්‍රමයක් තමයි මේක ඔබත් එහි කොටස්කාරයෙක් බවට පත් කර ගැනීම. So you are part of the movie, which is why you get excited, why you cry, why you get scared. It's only a movie. And it's why you get excited, why you get pleasure with your wandering thoughts. It's only thoughts, stupid. It's not real things. If you could only stand back, as if, for those of you who used to watch TV, stand back and remember you're sitting in a chair and that's only a movie on TV. You're not involved. ඔබ තිරේ දිහා ටීවී එක දිහා හරි චිත්‍රපටයක් දිහා හරි බලනකොට චුට්ටක් පිටිපස්සට වෙලා බලන්න ඒක නිකන් චිත්‍රපටයක් විතරයි. ඔබේහි කොටසක් නෙමෙයි කියලා ඔබ තේරුම් අරගන්න මේ වෙලාවට. It's just thoughts, that's all. Not me. ඒ යවට තියෙන සිතුවිලි ඒ ඔක්කොම තමයි මම නෙමෙයි. Not mine. Not a self. මගෙත් නෙමෙයි ආත්මයක් කියලා ගන්නත් බෑ. Just conditions rolling on, but not mine. දිගටම පවතින සාධක විතරයි. ඒ මගේ නෙමෙයි ඒත්. If you could somehow stand back and watch those thoughts in the same way that as a young man I would stand back and just watch the movie without getting involved. එක පියවරක් පස්සට තියලා චිත්‍රපටය බලන්න තරුණයෙක් විදියට මට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ ඔබටත් පුළුවන් ඔබ එහි කොටස්කාරයෙක් වෙන්න නැතුව චිත්‍රපටය බලන්න. Then you never cried. You never got excited. You never got involved. එතකොට ඔබ කවදාවත් ඇඬුවේ නැහැ, තැතිගත්තේ නැහැ, බිය වුණෙත් නැහැ, හේතුනෙත් නැහැ. If you could do that with the wandering thoughts, stand back. Don't get involved in it. And these are just thoughts which are just passing on the screen of your mind. Not me, not mine, not a self. Not really important. Just conditions rolling on. When you don't get involved, when they're not so important to you, it's easy to let them go. මේ සිතිවිලි ඔබට වැදගත් වන්නේ නැති තරමට ඒ සිතිවිලි වලට ඕන දිහාක යන්න කියලා ඉඩ දීලා මූලික කරගන්න නැතුව ඉන්නකොට පහසුයි ඔබට ඒ සිතිවිලි අතහැරලා ඔබේ භාවනාව හොඳට පවත්වාගෙන යන්න. And they stop. ඊට පස්සේ ඒව නවතිනවා. When you get involved, it's most important. And some people ask you, come on, it's time to go and watch your breath. And no, this is an interesting thought. I want to see where it leads. අර සිතුවිල්ල ලස්සනයි කියලා ඔබ හිතනකොට කවුරු හරි කියනවා නම් භාවනා කරන්න එන්න කියලා නෑ මේ සිතුවිල්ල කොච්චර හොඳයිද මේක තවත් හොඳයි කිය එහිම යෙදෙන්නයි ඔබ කැමති හුස්ම රැල්ලට අවධානය ඔබෙන් භාවනා කරන්නවත් ඕනකමක් ඔබෙන් ඇති වෙන්නේ නෑ. You want to see what's going to happen at the end of the movie. You want ඔබට to අවශ්‍ය වෙන්නේ චිත්‍රපටයේ කෙලවර මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. see which team is going to win the cricket. ක්‍රිකට් වලදී තේමයි කුමන කණ්ඩායමදයි දිනන්නේ කියලා ඔබට දැනගන්න ඕනේ. Always want to carry on like this.
which means you get caught up in the wandering thoughts. ඒ කියන්නේ දුවන සිතිවිලි වල ඔබ අහු වෙලා ඉන්නේ. So to deal with that distraction, when it's out there, put your thoughts like out there, and I'm in here watching. Get a little bit of objectivity, and you find it's easy to let the thoughts disappear. They fade away when you stop getting interested and involved in them. ඒ තුල ප්‍රියජනක වෙලා එහි යෙදීම නතර වෙන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා පහසෙන්ම ඒ සිතිවිලි යන්න දීලා නිදහස් වෙන්න සාමය ඇති කරගන්නට. That's why we call it letting go. අනේකට අපි කියන්නේ අතහැරීම කියලා. We don't get involved. And if you truly let go, the thoughts vanish. It's none of your business. Whether the great monks come and sit in here in numbers, or no one sits in here when you're meditating. ඔබේ සිතිවිලි වල ඔබ යෙදෙන්නේ නැතිව ඉන්නකොට ඇත්තටම එයයි අතහැරීම. ඔබ හිතන්න ඕනේ නෑ මේ භාවනාවට ඉඳගත්තට පස්සේ ඔබට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ හාමුදුරු කෙනෙක්ද සීනියර් කෙනෙක්ද ඒ විදිහට සිතිවිලි එන එක ඔබෙන් ඈත් වෙලා යනවා. ඒකයි නියම අතහැරීම. ඔබේ කාර්යයක් නෙමෙයි ඒක. ඔය යන්න දෙනවා. If when you're meditating, all the monks fall asleep, it's none of your business. ඔබ භාවනා කරනකොට අනිත් ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ ගිහියත් හිතන්න හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම නිින්ද ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඔබට හිතන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. Monks are just doing that deliberately to test your equanimity. උන්වහන්සේලා ඒක හිතලමයි කරන්නේ ඔබ උපේක්ෂා සහගතයිද කියලා දැනගන්න ඕන හින්දා. Don't worry about other people. ඒ හින්දා අනිත් මිනිස්සු ගැන කනගාටු වෙන්න ඕන නැහැ. Don't get involved in the movie. Let that go and you go inside. You have to look after yourself. ඔබවම රැක බලා ගන්නවා මිසක් වෙනත් දේවල් වල යෙදෙන්න ගියොත් ඔබ අනතුරට වැටෙනවා. So those distractions of the wandering mind and the distractions of noise outside are reasonably easy to let go of. And you know you've let them go. The sign of letting go is that they disappear. It vanishes. මේ අතහැරීමේ ස්වභාවය තමයි ඔබ ඒ තුල නොයෙදී සිටීම. එයින් වෙන්නේ ඒ දේවල් නිකම්ම ඈත් වෙලා දුර වෙලා යන එකයි. Just like someone giving donation. I've seen people giving donation in the box. They have a check, they put it in, but they don't let go, they're holding it. It's half in the box and half out. ඒක හරියට සමහර අය පින් කැටේට මුදල් දානවා වගේ භාගයක් ඒ සිදුර ඇතුළට මුදල් කොලේ දාලා භාගයක් පෙට්ටිය ඇතුලේ භාගයක් එළියේ අල්ලගෙන ඉන්නවා. They don't really know whether they should give this or not. There's a lot of money and shouldn't I? They haven't really let it go yet. ඒගොල්ල කල්පනා කරනවා මේක ඇත්තටම පරිත්‍යාග කරන්න ඕනද මෙච්චර ලොකු මුදලක් ආයෙ එළියට ගන්නවා ආයෙත් දානවා තාම ඒගොල්ල අතහැරලා නැහැ. If I see them, I hit them on the hand. So, oh. මම දැක්කොතින් ඒගොල්ල මම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අතට උඩින් තට්ටුවක් දානවා. ඔව් කියලා අර මුදල වැටෙනවා. Have you ever noticed why people like giving coins? ඔබ දැනගෙන හිටියද ඇයි මේ මිනිස්සු කාසි දෙන්නේ ඇයි කියලා? In the donation box, because that actually makes a sound so other people can hear they have made a donation. ඒකට හේතුව තමයි අර පෙට්ටිය ඇතුළට වැටෙනකොට ඇහෙන සද්දය අනිත් අයටත් ඇහෙනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් අපි මේ මොන හරි දුන්නා කියලා අනිත් අයට තේරෙන්න පුළුවන් මේ කාසියක් දැම්මොත් විතරයි. But actually I tell people in Australia, we don't have donation boxes in Australia. නමුත් මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අයට කියන්නේ අපිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ පින් කැට කියලා නෑ. We have letting go boxes. අපිට තියෙන්නේ letting go boxes කියන ඒවා යන්න දෙන පෙට්ටි. Not donation box. අතහරින පෙට්ටි.
This letting go box. But when we know how to let go of those distractions, we have a more peaceful mind. And later on in your meditation, one distraction I wanted to talk about, which is important because this comes up usually at nimitta stage. ඔබ නියම විදියට අතහරිනකොට ඔබේ සාමකාමීත්වය දියුණු වෙනවා. මේ නිමිත්ත අවස්ථාවේදී ඔබට බාධා වෙන එකක් මේ වෙලාවේ මම කියන්නේ. Prior to jhanas. I think many of you may have experienced that when you get very still in meditation, you can see so many wonderful insights, and some of you give yourself a Dhamma talk. ඔබට එන බාධකයක් තමයි ඔබ නිමිත්ත පිරිසිදු වෙලා ධානවලට එන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි ඔබට ධර්ම දේශනාවක් වගේ දෙයක් අපේ ප්‍රඥාව අවදි වෙලා ලොකු ධර්ම කාරණාවල් ඔබට ගලාගෙන ඉන්න ගන්නවා. And it's one of the most inspiring Dhamma talks that's ever been delivered. කවුරුවත් ඔබට කියලා දීපු නැති පුදුමාකාර උද්වේගයක් ඇති වෙන තරම් ධර්ම දේශනාවක් ඔබට ඇහෙන්න පුළුවන්. It's what the Buddha noticed as one of the lingering obstacles to samadhi, to stillness. මේ සමාධියට බාධා වෙන විදිහේ එක බාධකයක් විදිහට බුදුහාමුදුරුවොත් මේක තේරුම් අරගෙන දේශනා කළා. Called Dhamma Vitaka. මේකට කියන්නේ ධම්ම විතක්ක කියලා. As an obstacle, not as something which should be encouraged. එයත් බාධකයක්. දිරිමත් කරලා පවත්වා ගන්න ආයුතු එකක් නෙමෙයි. It's a distraction. Now some of you might think, how can be thinking about the Dhamma, thinking about something so wonderful, a distraction? සමහර අය හිතන්න පුළුවන් මේ ධර්මයේ ගැන හිතන එක ඒ තරම් බාධකයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. It's a distraction because it's stopping you seeing the Dhamma, experiencing it. ධර්මය අත්දකින්න එකත් දැකීමත් ඔබට බාධා කරන නිසායි ඒක බාධකයක් බවට පත් වෙන්නේ. Instead you're just thinking about it. It's as if your mind becomes so powerful just at nimitta stage before jhanas. It means you, if you are going to think, you can hold a thought very easily. ඔබ නිමිත්තට ධානයට පත් වෙන්න ඕන මෙන්න කියලා තේදී ඔබට පුළුවන් ඒ නිමිත්ත පවත්වාගෙන යන්න බොහොම පහසුවෙන් ධර්ම විතර්කයන් වලට එන්නේ නැතිව. And your mind is very strong and penetrating, which is why that you can give yourself a Dhamma discourse. මනස ඒ තරම් සියුම් උද්දීපනය වෙන මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒකයි ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ධර්ම දේශනාවක් Tamanටම දී ගන්න. So easily, and it's quite inspiring. But you're missing out on the true Dhamma. නමුත් ඔබ සැබෑ ධර්මයෙන් ඈත් වීම එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. අත්දැකීම ලබන්න තියෙන එක ඔබට ගිලිහි යනවා. It's almost as if Mara, the great tempter, realizes you're so close to jhanas. He's going to give you the last distraction. Think about the Dhamma. ඒක හරියට මාරයා තේරුම් ගන්නවා ඔබ වේ ධානයට පත් වෙන්න ඕන මෙන්න කියලායි තියෙන්නේ. අන්තිමම බාධකේ ඔබට කරනවා ධර්මය ගැන හිතන්න. එහෙම කියලා බාධා කිරීමයි එතන තියෙන මේ අවසාන ප්‍රයත්නය මාරයාගේ. Because it's very, very tempting. We all think that's a wonderful thing to do. ඒක ඒ තරම්ම ඔබව නැඹුරු කරන දෙයක්. අපි ඔක්කොම හිතන්නේ කොච්චර හොඳයිද මේ ධර්මයේ හිතාගෙන යන එක කියලා. But in the Anguttara Nikaya, where that sutta is, it said, no monks, don't do that. නමුත් අංගුත්තර නිකායේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නෑ භික්ෂුන් වහන්සේ මහණෙනි මේ කරන්න එපා. Stop thinking about the Dhamma. Keep your mind still. Even though you can do that and you think it's very inspiring, don't do that. Stop, be still. ධර්මයේ ගැන හිතන එක නතර කරන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුණත් ඒ වගේ මේ තරම් ඔබට ඒ තුලින් පුදුම උද්වේගයක් ඊටාම ශක්තිමත් බවක් දැනුණත් එයත් නතර කරලා අත්දැකීම හරියට ලබන්න. You can reflect upon the Dhamma afterwards. පස්සේ ඔබට පුළුවන් ධර්මයේ ගැන සිහිපත් කරන්න. After jhanas. ධානයෙන් පස්සේ.
not before. ඊට කලින් නෙමෙයි. Because that can be a big distraction for you. එය ලොකුම බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔබට. You're so close. And you throw away jhana for this thinking about the Dhamma, which looks inspiring, but it is false gold, it's not the real thing. නමුත් ඔබ ධ්‍යානයට ඉතාම ආසන්නයි ධර්මය ගැන සිතිවිලි එනවා. නමුත් එතෙන්දි කරන්න ඕනේ ධ්‍යානයට පියමැනීම මිසක් ධර්මය ගැන සිතන්න යන එක නෙමෙයි. When you can let go of those distractions, feelings in the body, thoughts in the mind, sounds outside of yourself, you find that wherever you are, it's pretty easy to meditate. අන්න ඒ වගේ බාධාවන් ශබ්ද සිතිවිලි මේ ඔක්කොම යන්න දුන්නට පස්සේ ඔබට හිතෙනවා භාවනා කරගෙන යන්න එක හරියම පහසුයි කියලා. Distraction I wanted to talk about again, which is something which I have to mention after a talk on jhana like I did this morning. මේ උදේ ධ්‍යාන පිළිබඳව වගේ දේශනාවක් කළාට පස්සේ තව කිව යුතු තවත් ප්‍රධාන බාධකයක් තියෙනවා. Is expectation. ඒ තමයි බලාපොරොත්තු වීම කියන බාධකය. I know one of the dangers of me talking about jhana is I make it sound so easy. මේ ධ්‍යාන පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මම දන්නවා මේකේ තියෙන භයානක පැත්ත තමයි මම මේ කියන විදියට බොහෝ අය හිතන්න පුළුවන් ඒක ඒ තරම්ම ලේසි දෙයක් කියලායි. එහෙම හිතන්න නැඹුරුව වෙන්න පුළුවන්. So easy that everyone thinks, wow, I can do that. Which means you'll have great expectations. බොහෝ අය මේක කොච්චර ලේසිද මට කරන්න මේක කියලා ඒගොල්ල ඒ කියන්නේ ඇති කරගන්නව බලාපොරොත්තුවක් මේ ධ්‍යාන ලබන්න. And when you have great expectations, you'll have great disappointments. ඔබට ඒ විදිහේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියනවා කියලා කියන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තු කඩ කිරීමනුත් ඔබට තියනවා කියන එකයි. It always comes with expectations. ඒ නිතරම එන්නේ බලාපොරොත්තු කඩවීම වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වීම නිසායි. And so I'm pointing out now that one of the other hindrances, obstacles, distractions, which will stop you getting still, is expectation. එහෙනම් මම මේ වෙලාවේ මතු කරලා පෙන්නන්නේ ඔබට ඔබේ භාවනාවේදී ඔබට බාධා වෙන තවත් ප්‍රධානම බාධකයක් තමයි මේ බලාපොරොත්තු සහිත බව කියන එක. Now remember what I said at the very beginning of this retreat. It was a saying I got from Ajahn that we meditate not to get things, we meditate to lose things. අචාන්චා හමුදුරුවන්ගේ එක කියවමනක් මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා. අපි භාවනා කරන්නේ දෙයක් ලබන්න නෙමෙයි දේවල් අහිමි කරලා දාන්න නැති කරගන්නයි කියලා. Please remember that. හොඳින් ඒක මතක තියාගන්න. Because that piece of advice will help you overcome the distraction of expectation. අන්න ඒ විනාශකාරී සිතුවිල්ල බලාපොරොත්තුව කියන මේ සිතුවිල්ලෙන් මිදිලා ඔබට හොඳට භාවනා කරගෙන යන්න අර වගේ අවවාදයක් සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. To illustrate what expectations are, I developed, I'm not quite sure if this would work in Sinhala, but please you may be able to explain this. මේ බලාපොරොත්තු වීම කියන එක තවදුරටත් චිත්‍රණය කරලා හොඳට පෙන්වන්න මම හිතන්නේ මේක සිංහලෙන් කොහොම විස්තර කරයිද දන්නේ නැහැ අපේ පරිවර්තනය කරන හාමුදුරුවෝ. Two types of patience. I call it the two types of waiting. Now one isn't true patience, the other one is true patience. ඉවසීමේ කොටස් දෙකක්. එකක් සත්‍යයි අනිත් එක සාවද්‍යයි. There is the patience which isn't true patience is when you're waiting for something to happen. ඇත්තම ඉවසීම කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඔබ ලැබෙනකන් ඉවසීමෙන් සිටීම. You're waiting in the future. අනාගතයේහි රැඳී සිටීම. And that's very common in meditation.
එය භාවනාවේ පොදුවේ තියෙන දෙයක්. You're watching the breath and you're waiting for it to turn into the delightful breath. ඔබ හුස්ම රැල්ල දිහා බලන් ඉන්නවා. ඔබ බලාගෙන ඉන්න ගමන්ම තවදුරටත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එය සියුම් ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ලක් බවට පත් වෙන්න. You have a delightful breath and you're waiting for it to turn into a nimitta. You have a nimitta. ඒ ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ල නිමිත්ත අවස්ථාවට පත් වෙනකන් ඔබ බලන් ඉන්නවා. So you're waiting for it to become bright and solid enough to take you into jhana. You're waiting for something to happen. එහෙම නැත්නම් ඒ නිමිත්ත තත්වයට පත් වුණාම ඒ ධ්‍යාන මට්ටමට පත් වෙනකන් තාම දියුණු වෙනකන් ඔය විදිහට විටින් විට පියවරෙන් පියවර ඔබ කිසියම් දෙයක් ලැබෙනකන් රැඳී සිටීමයි කරන්නේ. You're expecting something to happen. ඒ කියන්නේ ඔබ කිසියම් දෙයක් වෙනකන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියන එක. It is waiting in the future. අනේකට කියන්නේ අනාගතයෙහි බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන ඉන්නවා කියන එක. And that is a huge distraction and an obstacle to any type of depth in meditation. ඕනෑම භාවනාවමය ගැඹුරකදී ඔබට බාධක වෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේක. Don't wait for something to happen. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න එපා. Called waiting in the future. Instead, we wait in the present moment. We wait ඒ වෙනුවට අපි මේ මොහොතේ රැඳී සිටිනවා. where we are. අපි දැන් ඉන්නෙත් මේ මොහොතේ. එතන අපි රැඳී ඉන්නවා. In English, the word waiting also means a person in a restaurant who serves you food. ඉංග්‍රීසියෙන් waiting කියන වචනේ තවත් අර්ථයක් තමයි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ වේටර් විදියට ඔබට ආහාර දෙන කෙනා. A person in a restaurant who serves you food has to be aware right now of whether the customer has finished their meal, whether they can take the plates away and serve the next course. ඊළඟට ඉන්න පාරිභෝගිකයට කෑම දෙන්නට කලින් දැනට ඉන්න පාරිභෝගිකයාගේ ඔක්කොම කටයුතු හරියට හොයලා බලලා ඊළඟ කෙනා දක්වා මේ වේට දිගින් දිගට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ තමයි යාගේ ස්වභාවය. They have to be there, present, watching what's happening. එතකොට මේ මොහොතේ හොඳට අවධානයෙන් එයාට සිටින්න වෙනවා කවුද ඊළඟට එන්නේ කියලා. I call that waiting on the moment. අනේකට මං කියන්නේ මේ මොහොතේ රැඳී සිටීම කියලා. Which is what a meditator should do. අනේකයි භාවනා කරන කෙනත් කරන්න ඕනේ. They should be patient, not waiting for something to happen, but patient, being fully aware of what's happening now. That කිසියම් දෙයක් වෙන්න රැඳී සිටිනව නෙමෙයි, ඉවසනව නෙමෙයි බලාපොරොත්තුෙන්. නමුත් දැන් තියෙන්නේ දැන් වෙන්නේ මොනවද කියලා බොහොම ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටීමයි මෙතන මම කියන්නේ. නියම waiting, නියම රැඳී සිටීම කියලා. much and no more. Because if you're waiting for something to happen, there is a desire there, there is a wanting there. And all desire and wanting stops the progress in meditation. ඔබ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඉන්නේ එතන තියෙනවා තණ්හාව, ඇලීම. ඒ තුලින් ඔබට ලැබෙන්නේ කිසියම් භාවනාවේ දියුණුවක් නෙමෙයි, භාවනාව තව දුර්වල වීමක්, කඩාකප්පල් වීමක් විතරයි. For many of you in the interviews who said, I've got to this level and I can't go any further, for many of you I've said it's because you want to go further. මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මම භාවනාවේ මේ තාක් දුරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ, මට තවත් දුරටත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ අයට මම දෙන පිළිතුර තමයි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන නිසා බොහෝ වෙලාවට ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැත්තේ. අන්න එයින් මිදෙන්න කියලායි මම දෙන පිළිතුර. It's a beautiful experience in meditation. When you get to this level of meditation, you can't go further, and so you give up. මේ භාවනාවේ ලස්සන අත්දැකීමක්. යම් කිසි තැනකට ආවට පස්සේ ඔබට තව දුරටත් යන්න බැරි මට්ටමක් එනවා. Give up. This is good enough for me. ඊට පස්සේ අතහැරලා දාන්න මේ හොඳටම ඇති කියලා.
and then you go deeper. අන්න එතකොටයි ඔබ තව ඉස්සරහට යන්නේ. That's why we've used that word, good enough, as also as a hint, as a piece of advice you give yourself at all stages of the meditation to stop this expectation, this waiting in the future for something to happen. අනාගතයේ රැඳී සිටීම කියන මේ යම්කිසි දෙයක් නොවිසිල්ලින් බලා සිටීම කියන එකෙන් මිදෙන්නට භාවනාවේදී අපි නිතරම පාවිච්චි කරන හොඳ වචනයක් තමයි මේ හොඳටම ඇති කියන වචනය. දැන් ඉන්න තැන සතුටු වීම. Instead, whatever stage of meditation you're in, you remind yourself, this is good enough. I'm here meditating, I'm on the breath, that's good enough for me. Who do I think I am? Do I think I'm some great arahat to be? Some person who can get jhanas? Forget that, this is good enough for me. ඔබ ඉන්නේ කොහෙද භාවනාවේ හුස්ම රැල්ලේ නම් කොයි වෙලෙත් හිතන්න මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් මම ඇත්තටම රහත් කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ධ්‍යාන ලැබුව කෙනෙක්ද කවුද මං එහෙම කෙනෙකුත් නෙමෙයි මේ හොඳටම ඇති මට. If that's good enough for you, you'll find that because you're satisfied, because you're at peace, because you're not expecting anything, you are creating the causes and conditions of stillness. අන්න ඔබ තෘප්තිමත් නිසා සාමකාමී නිසා ඉදයක් බලාපොරොත්තුවෙන් රැඳී සිටින්නේ නැති නිසා ඒ තෘප්තිය නිසාම නිශ්චලතාවයට අවශ්‍ය වන හේතු සාධක ඔබ සකස් කරමිනුයි යන්නේ. Which creates the deeper meditation. අන්න එතනින් ගැඹුරු භාවනාව ඇති කරනවා. You're putting things down. ඔබ බොහෝ දේවල් අත්හැරීමයි ඒ කරන්නේ. Patiently waiting in the moment. මේ මොහොතේ හොඳට ඉවසීමෙන් සිටිනවා. Not wanting something to happen. යම් දෙයක් ලැබෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැතිව. So be careful. Whenever you want for something to happen, you stop it happening. ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔබට යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්න ඕන කියලා හිතුණු ගමන් ඒ තුල අර සිදු වෙන දේ නතර වෙන එකයි වෙන්නේ. Whenever you are satisfied, this is good enough for me, it means you do no business. You don't want. You're not doing anything, which means stillness happens. ඔබට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත්නම් අන්න නිශ්චලතාවය එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වැඩි දියුණු වෙනවා. And through stillness, the next stage happens. ආය නිශ්චලතාවය තුළින් ඊළඟ පියවරට ඔබ නිකාම්ම ගමන් කරනවා. Many of you have been telling me you can get to the full awareness of the breath right from the very beginning to the end, but there's no delight. ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මට ඇවිල්ලා කියනවා හුස්ම රැල්ල කෙලවරට දක්වාම ඔබට රැඳී සිටින්න පුළුවන්. නමුත් එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඒ හුස්ම රැල්ල ප්‍රීතිමත් නැහැ කියන එක. Because you want delight. This is the danger in me teaching in stages. Because most of you have got where you are in life through striving. You have your goal, you want to reach it, and you've reached it, well done. But that process does not work in meditation. This is not setting goals, working, striving, and reaching them. That does not work. ඔබ හොඳට භාවනාවේදී හිතන්න ඔබ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඉන්නේ විශේෂයෙන් මම දැන් විවිධ ආකාරයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන භාවනා විස්තරවලදී මම මේ කියලා තියෙන නිසා ඒ බලාපොරොත්තු වෙනුයි ඔබ භාවනා කරන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තුව තියෙන තැන කිසිම දෙයක් ඔබට ලැබෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද එතන සාමය නැති නිසා. ඔබ අතහැරලා නම් ඉන්නේ නිශ්චලතාවය ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න එතනයි සාමයත් දියුණු වෙන්නේ. What works in meditation is the goal is just to be right here, right now. මූලික ඉලක්කය තමයි මෙහි සිටීම. මේ මොහොතේ දැනට පවතින මොහොතේ සතුටින් සිටීම. The goal is no goal. It's just being here. ඉලක්කය කියන්නේ ඉලක්කයක් නැති එකයි. නිකම්ම මෙහි රැඳී සිටීමයි. And if you make stillness your path, you realize that all the wanting distracts.
stops it happening. So if you are in that full awareness of the breath, please don't think of these stages of meditation I've been teaching as something you reach for and get. When you stop reaching, then you achieve these things. ඔබ යම් කිසි දෙයක්කට ළඟාවීමට යන්නේ කියලා හිත හිතා නම් භාවනා කරන්නේ එතනින් ඔබේ භාවනාව කඩාකප්පල් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ළඟාවීමේ කියන අවශ්‍යතාවයෙන් ඔබ ඈත් වෙනකොටම ඔබ භාවනාව තව දියුණු කරගන්නවා. අර ළඟාවීම කියන සිතවිල්ලෙන් ඔබත් නිදහස් වෙන්න ඕන. A simile from Ajahn Chah, one of the most profound similes which he gave. But unfortunately, he gave this simile in the very first year I was with him. අපේ ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ ආචාර්ය හාමුදුරන් වහන්සේ දීලා තියෙන ගැඹුරුම උපමාවක් තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මම පැවිදි වෙලා පළවෙනි අවුරුද්දේදීම තමයි මට මේ උපදේශය ලැබුණේ. He repeated this many times and I thought he was mad. අවසනාවට වගේ උන්වහන්සේ මේක නිතරම කියද්දිත් මම හිතුවේ උන්වහන්සේ උමතුවෙන් කියලායි. I'm totally crazy because I could not understand it at all. It was a මට ඒක කොහොමවත් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. simile of his monastery being a mango orchard. I think I mentioned this at Narada Center before. උන්වහන්සේ මෙතනදී නිතරම කිව්වේ ඒ ආරාමය අඹ වනයක් කියලායි. මම මේක මම හිතන්නේ නාරද මධ්‍යස්ථානයේදීත් මේක මතක් කළා. Came up here. He said that his monastery was a mango orchard. It wasn't. It was a jungle. It was a forest. ඇත්තටම ඒ ආරාමයේ උන්වහන්සේ කිව්වේ අඹ වනයක් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ආරාමයේ නිකම්ම කැලයක් තමයි. He said his monastery was a mango orchard. And he said the mangoes were planted by the Lord Buddha. උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ අඹ පැල හිටවල තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝයි කියලා. Lord Buddha never visited Thailand. බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් තායිලන්තයට වැඩියේ නැහැ. And he said the mangoes on the tree are so many. ගස්වල තියෙන අඹ ගොඩාක් තියෙනවා කියලාත් උන්වහන්සේ කිව්වා. On every branch of the tree there are hundreds of mangoes. හැම අත්තකම අඹ ගෙඩි 100 ගණනාවක් තියෙනවා කියලාත් කිව්වා. And they're all ripe, sweet and juicy. And he said, you monks today, you do not need to climb the tree to get a mango. You don't need to throw up a stick to get the mango. You don't even need to shake the tree to make the mangoes fall. You monks today are so lucky. Because of the great compassion and wisdom of the Buddha, all you need to do, monks, is to hold out your hand, open it, and a mango will fall right into your hand. ආචාර්ය හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ඉද්දුණු අඹ ගෙඩි හැම අත්තකම තියෙනවා. ඒ අඹ ගෙඩි කඩා ගන්න පොළවිස කරන්නවත් ගල් ගහන්නවත් ගහට නගින්නවත් ඕන නැහැ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ කරුණාව නිසා ඔබට ඊටාම පහසුවෙන් අත දික් කරලා අත දිගහැරගෙන තියාගෙන ඉන්නයි ඕන අඹ ගෙඩිය ඔබේ අත්ලේ මැදටම වැටෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. That was the simile. අන්න ඒකයි උපමාව. And I thought it was crazy. ඒත් මම හිතුවා ඒක නම් උමුතුවෙන් කියපු උපමාවක් කියලා. I've been to mango orchards. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා අඹ කැලෑවලට අඹ වත්තුවලට. If I did hold out my hand, it would be many hours before a mango fell, and it would fall over there, never into my hand. මම අතාලගෙන හිටියනම් පැය ගණනාවක් හරි මේ අඹ වත්තක ඉඳගෙන අඹ ගෙඩියක් වැටෙනවා නම් තමයි. නමුත් වැටෙන්නේ අතට නෙමෙයි වෙන කොහේ හරි තැනකට. It would be a crazy thing for me to do. ඒ හින්දා ඒක උමුතු දෙයක් මට කරනවා නම්. So I put that aside as my teacher being mad. And it was obviously later on I realized that he wasn't crazy. මම ඒක ඒ අදහස පැත්තකින් තියලා මගේ ගුරුවරයාට කිසියම් මානසික උමතුවක් තියෙනවයි කියලාත් හිතාගෙන හිටිය. නමුත් කාලයක් යනකොට මට තේරුණා උන්වහන්සේ කිව්වේ වටිනා කතාවක් ඇත්ත දෙයක් That was a කියලා. very profound simile. ඒ ඊතරම්ම ගැඹුරු වටිනා උපමාවක්.
And I think that those of you who've listened carefully to what I've been saying over the last few days will probably understand it. The mangoes, the jhanas, the nimittas, the magapala, the trees were planted by the Buddha. Everything's there for you. But don't go climbing up the tree, making it happen. Don't throw things up the tree or shake it. If you shake your mind, nothing ever falls. All you need to do, open your hand. Let the mind be. And then a mango falls right into the center of your hand. Sweet and juicy. When you expect, you're shaking the tree. බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳට මේ අඹ වනයම හොඳට වවලා එහි හැම අත්තකම ගෙඩි තියෙන විදිහට මේ මෙහෙම වත්තක් හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි මාර්ගඵල. ඒව ඔබ වෙනුවෙන් හැමදාම එතන තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ ගහ හොලවන්නවත් මේ ගහට නගින්නවත් එහෙම නෙමෙයි. ඔබ ඊටාම හිමින් ඔබේ අත දිගහැරලා මේ ඉන්න විතරයි. ඔබට මාර්ගඵලද මේ හැම දෙයක්ම ඔබටම ලැබෙනවා. බලාපොරොත්තු තියාගෙන යනවා නම් අතහරින්නේ නැත්තම් ඔබට මේ කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. When you put effort in, you're climbing the tree. ඔබ උත්සාහය යොදනකොට වෙන්නේ ඔබ ගහට නගිනවා කියන එකයි. Don't climb the tree, don't shake it. ගහට නගින්න එපා, ගහ හොලවන්නත් එපා. Keep it still, just open up the mind with mindfulness. නිශ්චලව ඉන්න. මනසත් එක්ක විවෘත වෙන්න. අන්න ඒ මනසට ඊට පස්සේ සියලු දේවල් වැටහෙන්න ගන්නවා. And let the mango fall. අඹ ගෙඩිය වැටෙන්න දෙන්න මනසට. And that was such a brilliant simile from one of the great meditation masters. I never understood it at the time. It took many years to understand it. And I'm sure there's many things I've said on this retreat which you think are crazy. But you remember them. And one day later you understand, my goodness, now I understand what that meant. මගේ ගුරුවරයා ශ්‍රේෂ්ඨතම භාවනා ගුරුවරයෙක් විදිහට උන්වහන්සේ මේ දීපු උපමාව තේරුම් ගන්නටත් මට අවුරුදු ගණනාවක් ගියා. දැන් මේ භාවනා පුහුණුවේදී කියන දේවලුත් ඔබට තේරෙන එකක් නෑ. අවුරුදු ගණනාවක් යනකම් දැනට හිතෙන්න පුළුවන් මේක නම් උමතුවක් කියලා. නමුත් භාවනා අත්දැකීම් ලබනකොට ඔබට තේරෙන්න ගනී ඔබේ මතකයේ මේව තියෙන නිසා අර කිව්ව කතා ඇත්ත නේදයි කියලා. And how powerful it was. කොච්චර බලවත්ද මේ දේශනා කියලා. The distraction of expectation. The distraction of trying to make things happen. The distraction of, look, I've been trying this letting go, it doesn't work. If it's not working, you haven't been doing it. A lot of times, you've been wanting something to happen. You've been waiting in the future. That's why you haven't really been letting go. ඔබ සැබෑ ලෙසටම කුමක් හෝ වෙනකන් මොනවා හරි ලැබෙනකන් ඒ සිටීමමයි භාවනාවට බාධා වෙන්නේ. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබේ භාවනාව එන්න දුර්වල වෙන මට්ටමට එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒව අතහරින්න බලාපොරොත්තුව කියන එක. Be wanting something. When you understand that wanting, that expectation, waiting in the future is the distraction, when you identify it, know it, then it will no longer be a distraction. ඔබ හොඳට හඳුනාගත්තාම තව දුරටත් එය බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. You can let it go. ඔබට පුළුවන් ඒ අතහරින්න. And then you'll be amazed at how easy meditation is. අන්න එතකොට පුදුමයෙන් ඔබ තේරුම් ගනී කොච්චර ලේසියිද භාවනාව කියලා. Real meditation is the easiest thing in the world to do. Do nothing. Sit. ලෝකේ කරන්න තියෙන පහසුම දෙයක් තමයි මේ ඇත්තම භාවනාව කරනවා කියන එක. ඉඳගෙන ඉන්නවා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Wait. In a moment, what could be easier than that? මේ මොහොතේ රැඳී සිටිනවා ඊට වඩා ලේසි දෙයක් තියෙනවද මේ ලෝකේ? All your struggling and striving, that is hard. කිසිම දෙයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා ඒ අරගලය මේ ඔක්කොම දුෂ්කර දේවල්. And it doesn't work. ඒවා
ප්‍රතිඵල ලැබෙන දේවල් නෙමෙයි. You have to be wise to make sure that you are really letting go. ඔබ ඉතාම බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන හොඳට තේරෙනකන් සැබෑ ලෙසටම ඔබ අතහරිනවාය කියන බව. And you're not sort of following these thoughts all over the place and thinking you're letting go. You're not drinking alcohol. I'm just letting go of my precepts. Ajahn Brahm said, let go. Doesn't matter. ඒ කියන්නේ සිල් අරගෙන සැබෑ ලෙසටම ඒ සිල් ආරක්ෂා කරන්නේ නැතුව අතහරින්න ඔබට බෑ. ඒ ගමන් මද්යපානය කරනවා නම් අචාන් බ්‍රහ්ම හාමුදුරුවෝ කිව්වේ අතහරින්න කියලා. ඒ හින්දා ඒ සීලය අතහැරලා මද්යපානය කරන්න ඕන කියලා හිතලා මද්යපානය කරන්න යනවා නම් ඔබ කරන්නේ නියම සීලයක් නෙමෙයි. Letting go of my current wife to get a new wife. Ajahn Brahm says, let go. මගේ දැනට ඉන්න බිරිඳව අතහැරලා අලුත් එක්කෙනෙක් හොයාගන්නවා. අජාන් බ්‍රහ්ම හාමුදුරුවෝ එහෙම කරන්න කියලා අතහැරීම. ඒක නෙමෙයි නියම ක්‍රමය. That's not what letting go means. ඒක නෙමෙයි නියම අතහැරීම කියලා කියන්නේ. So understanding that, you understand just how to deal with some of the distractions you've been experiencing so far. අනේ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්නකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා මේ භාවනාවේ ඔබ දැනට බාධක වෙමින් පවතින ඔබට තියෙන මේ විවිධ කරදර මොනවද ඒවා හොඳට වැටහාගෙන ඒවත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියලා මේ තුලින් තේරෙන්නේ නැති. So that was a little pep talk for this evening. Okay, very good. මේ තමයි මේ හැන්දෑවේ තියෙන නියමිත දේශනය ඔබේ භාවනාවේ